ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਬੇहद ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਔਸਤਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਇਬੈਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Everyone. I know many of you have seen reports about my mum. I want to let you know that I've spoken with her and she's doing just fine. I'm thankful to everyone who's reached out and want to also thank the first responders who were there doing an extraordinary job. This morning, our thoughts go out to those of you who live in Fort McMurray as you deal with spring flooding. Minister Blair has spoken with Mayor Scott about the situation and we stand ready to help. To all the first responders and volunteers out there placing sandbags, including around the hospital, thank you. Across the country, there are other communities dealing with flooding right now too. So to everyone, continue listening to officials as they work to keep you and your family safe. This comes during what's already a tough time, but I know Canadians will continue to work together. Shortly, I'll join members of Parliament from across the country for a virtual meeting of the House of Commons. Despite the challenges of this pandemic, our democratic institutions are innovating and finding ways to keep serving people. Parliamentarians are working together with the same goal, supporting Canadians and keeping our country strong. As part of this sitting, at noon, Minister Haidu will provide an update on the new COVID-19 modelling, and Dr. Tam will also do the same. Based on the best data available, this is an updated picture of where we think we are right now and where we think things will go from here. They'll provide more details, but here's the bottom line. The measures we've taken so far are working. In fact, in many parts of the country, the curve has flattened, but we're not out of the woods yet. We're in the middle of the most serious public health emergency Canada has ever seen, and if we lift measures too quickly, we might lose the progress we've made. So we all need to be very careful for ourselves and especially for the most vulnerable, like our parents, grandparents, and elders in long-term care facilities. Earlier this month, when we released the first modelling, I said that the path ahead was up to us. And the same holds true today. How many new cases there are, how many losses we have to mourn, whether our hospitals can continue to cope. It's all up to all of us. You've already stepped up to help your family, friends, neighbours, and frontline care workers stay safe. And your governments across the country are stepping up as well. We're a big country and we don't always agree on everything. But right now, the premiers and the federal government are working together to fight this crisis.
We need common guidelines to make sure that the decisions being taken across the country are grounded in a shared understanding and appreciation of what science and experts are telling us. Shortly, we'll be releasing the shared principles on restarting the economy agreed to by the federal, provincial, and territorial governments. Let me be clear. These are not the specific measures when you can go back to work or school or when you can see your neighbors or extended family or friends. This framework will lay out the things that need to happen before we take any next steps. Restarting our economy will be gradual and careful and will be guided by science. Here's what the guidelines mean for you. Controlling transmission is key. You already know that if your neighborhood doesn't have new cases, if your province is flattening the curve, this is a good sign for being able to slowly look at lifting some restrictions. So we need to know where things stand. To reopen the economy, there must be enough capacity to test and trace COVID-19 to control any new spread. For you, that means knowing that you'll be safe at work when you go back. You'll see lots more testing, and if someone around you does test positive, you'll be notified quickly so you can isolate. At work, there will also need to be specific measures and more equipment to keep you safe. And for hospitals, we need to make sure they can continue to cope not just for COVID-19 patients, but for everyone who needs care. And for certain groups who are very vulnerable, like seniors and those in long-term care facilities, strong measures will have to be in place for longer. This virus is taking a different toll on different people. We must be mindful of that. Whether you're facing domestic violence or living in a remote community or a long-term care facility, we're working on the front lines. We're here for you. Our priority is keeping all Canadians safe while getting back to normal as much as we can. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।